Fangen war MIT der erste non-vielak wichtigsten Änderungen daran Passung des Renteniveaus, Bisher ward as Renteniveo in Deutschland auf mindestens 48% des Durchschnittslohns gesetzlich festgelegt. MIT der Neuen Reform ward dieses Niveau schrittweise auf 495% angehoben, das klingt sonst nach einer kleinen Zahl, aber rechne mal nach. Wenn der durchschnittliche Rentner heute Bruttorente von etwa 1,6 Euro im Monat erhält, dann bedeutet dies Anhebung ein monatlicher Hang von bis zu 50 Euros brutto und ein Jahr Gehens in das 600 Euros mehr. Viel Senioren ist das ein Nektar Unterschied, es bedeutet, ob man sich den Jahr Serlo leisten kann oder nicht, ob man beim Zahnarzt nichts zweimal muss, bever man ein Behandlung annimmt, ob man seinen Enkelns am Geburtstag ein schönes Geschenk kaufen kann, und enig Monat lang zu sparen, dieses neue Renteniveo gilt. Alle, die Juni 2026 in Rand gehen aber auch. Bereits bestehend Renten, die entsprechend angepasst wurden, das ist ein direkt, sofortige Verbesserung. Alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Dies Weiterung betrifft die Rentenformel selbst wie Rentenanpassungen bernet wurden. Bisher ward die Drehliche Rentner hung hauptsächlich an I lohnt Entwicklung der Arbeitnehmer gekoppelt. Das klingt direkt, hat aber in der Praxis oft dazu. Das Rentner in Zeiten hoher Inflation trotz nominalerer hung an real weniger Kaufkraft hatten, die neue Reform. Einen Inflation Schazafarken die Bergnungen, das bedeutet konkret, wenn die Inflation in einem Jahr 2% liegt, word die Rentenpassung nicht mehr nur an I lohnt Entwicklung gekoppelt, sondern es word auch der real Kaufkraft verlust. Senioren, die in den letzten Jahren unter der hohen Inflation gelitten haben, ist das ein Bahnbrechenneuerung, es bedeutet, dass ihr Rand nicht mehr still und ließ von der Inflation aufgefressen wird, es bedeutet, materielle Sicherheit nicht nur auf dem Papier. Jetzt kommen wir zur Änderung, und die ist besonders interessant. Alle, die noch kein paar Jahr bis zur Rand vor sich haben, die Erstellung der Erwerbsminderanz. Die Erwerbsminderanz ist die Absicherung. Menschen, die ausgesendettlichen. Nicht mehr wohlstig arbeiten en, bisher war dies Rand oft erschreckend niedrig, weil sie auf Basis der tatsächlichen Werben an Renten Punkt bernet word und wr. Krank word, hat nader gem weniger Renten Punkt gesammelt. MIT der Reform word die sogenanntes Errechnungsverungert. Das bedeutet, dass bei der Berechnung der Erwerbsminderanz so getan word, als die betroffene Person bis zum Renteneintritt weiter gearbeitet und das auf Basis eines hier an Durchschnittslohns. Als bisher, in der Praxis bedeutet das, krankheitsbedingt. Aus dem Arbeitsleben ausscheidet, bekommt ein deutlich hier Absicherung. Die Bundesregierung das von dieser Änderung allein in den ersten 2 Jahren. 200.0 Menschen profitieren werden. Wenn du oder jemand in deiner Familie von Erwerbsminderung betroffen ist, dann jetzt besonders gut zu. Die Änderung ist ein. Die in den Medien erstlich wenig berichtet wird obwohl sie viele Menschen von in armer Bedeutung ist. Die Reform der Grundrente. Die Grundrente word 2021. Am Languagegering Verdiener am Alter besser abzusichern, sie war ein Schritt in die richtige Richtung, aber sie hat viel Haken, die war kompliziert, viel Bergzeit haben sie nicht beantragt, weil der Aufwand zu groß schien. MIT der Neuen Reform word die Grundrente automatisch bernet und ausgesalton Antrag on. Aufwand, die Rentenversicherung. Selbst, Ansprach hat und den Betrag direkt, our dem word der Kreis der Bergtigten ausgeweitet, stat bisher 35 Beitragscheren reichen. 30 Jahr, am Grundrentensozial zu erhalten. Frauen, die jahrelang in Teilzeit gearbeitet haben, am kinder zu erziehen und Pflegeperson, die sich am Engerage haben, ist das eine enorme Verbesserung. Schätzungsweise 13 Millionen und weiter Personen werden ab Juni 2026 in Sprach auf die Grundrente haben, die bisher leerausgegangen sind. Kommen wir zur Änderung und die Einstieg. Die Erstellung des Renteneintrittsalters. Besonders langwierig versichert. Bisher konnten Menschen, die 45 Beitragsschere vorweisen konnten, on. MIT 63 Jahren in Rand gehend sogenannte Rand. Besonders langwierig versichert, dies Regelung blieb grundslicker halten, aber sie wird in einem wichtigen Punkt verändert, seitens der Arbeitslosigkeit in den letzten 2 Jahren vor dem Renteneintritt werden. Nicht mehr wohlstig auf die 45 Beitragsschere eingerechnet, das klingt vielleicht technisch, hat aber
Viel Menschen in der Praxis Große gleichzeitig Word Diese Regeln aber der Chine Neue Flexibilisierung ernst, WR 40 Beitragsshare hat und das 62, Lebensjahresvollendet hat kann. MIT einem geringeren Abzug als Bisher in Rond gehend die Bisher pro Monat Vorseite Renten treten fallen werden. Diese Gruppe von 3% auf 2% pro Monat reduziert, auf mehrere Jahr gerne kann das aus Enduro bedeuten. Die Sechsenderung betrifft das Thema. Unflegisiten und sie ist ein der emotionalsten Reformen in diesem Paket. Jahrzehntelang haben Frauen in Deutschland kinder Ursachen und Angerich gepflegt, oft auf Kosten ihrer eigenen. Die Reform erkennt diese Lebensleistung nonstreckern. Kinder, die nach 1992 geboren wurden, es bereits jetzt Rent in Punkt das entspricht Beitragsjahren. Kinder, die vor 1992 geboren wurden, die sogenannte Gabies Bischers Weinhalb Punkt, MIT der Reform wurden dies auf 3 Punkt angeglichen. Außerdem wurden Flegisiten, in denen Angerich zu Haus gepflegt wurden, non-herbewertet, die Beitrag, die Pflegekosten. Flegend Angerich sollen, wurden in Enterchnitzens Lan eingepasst was zu hier an Rentenpunkten. Pflegeperson. Millionen von Frauen in diesem Land ist das ein längst Gleichgerechtigkeit. Viel bedeutet konkret, 30, 50, manchmal sogar 80 Euros mehr Time Monat. Jetzt zers Änderung, die Reform der Betriebsrenten und der Registerrente. Die Registerrente hat in den letzten Jahren viel Kritik auf sich gezogen zu hohe Kosten, zu niedrig Renditen, zu komplizierte Wörter. MIT der neuen Reform wird das Registersystem grundlegend. Die staatliche Förderung wird statt bisher 175 Euros grundsätzlich es 225 Euros pro Jahr. Kinder es ebenfalls hier zulegen, gleichzeitig werden die Förderungen und Beiter verschärft, Kostendeckungen sollen sicherstellen, dass das Einzelgeld tatsächlich die Altersvorsorgearbeit und nicht von aufgefressen wird, bei den Betriebsrenten es ein wichtigsten Arbeitgeber sind, verpflichtet. Arbeitnehmer, die keinen Vertrag haben, einem Betriebsrentenwärter zubieten MIT einem Arbeitgebersis von mindestens 20%, das klingt technisch, bedeutet aber, wenn du noch arbeitest, hast du ab Juni 2026 das Recht auf besser betriebliche Altersvorsorge und die Arbeitgeber muss dazu beitragen. Die erste und letztere ist wirklich die zukunftsweisend, die des Generation Enkapistol im Volumumfang. Das Generation Palestine staatlicher Aktienfonds, der MIT fentlichen Mittel gespiest wird und des erneut langfristig zur Stabilisierung der Rente beitragen sollen. Die Idee ist nicht neu, Schweden macht das seit Jahrzehnten erfolgreich vor aber. Deutschland ist ein Paradigmenwechsel. Ab Juni 2026 fliehen jährlich mindestens 12 Milliarden Euro in diesem Fonds. Die Erdurge werden ab den 203 Jahren. Und sollen dazu beitragen, die Beitrag der Arbeitnehmer zu stabilisieren also zu verhindern, dass die Generation immer mehr daran derlatieren sollen muss. Heutige Senioren hat das sonst kein direkt Auswirkung auf die monatliche Rente, aber es ist ein Versprechen, das Rentensystem. Die Kinder andenken tragfähig bleibt, und das ist letztendlich das, was sich die meisten latieren Menschen nicht nur sich selbst gut versorgt zu sein, sondern auch zu wissen, dass das System die neue Generation funktioniert. Was bedeutet das alles zusammen? Dich, wenn du jetzt zwischen 55 und 70 Jahre alt bist. Es bedeutet sonst einmal, informier dich, beantrag nach heute an Rentenbescheid oder ein Rentenauskunft bei der deutschen Rentenversicherung. Du kannst das online tun, du kannst ein Beratungsstelle aufsuchen oder du kannst anrufen. Die Rentenversicherung bietet kostenlos Beratungen an, lass dir ausrechnen, wie die neuen Regelungen die persönliche Situation verändern, viele Menschen haben, von denen sie gar nicht wissen. Wenn du noch arbeitest, sprich MIT deiner Personalabteilung. Die neuen Möglichkeiten bei der Betriebsrente. Frag, was sich ab Juni der Tund was du tun kannst, zu profitieren. Wenn du bereits in Rente bist, wart auf das Schreiben der Rentenversicherung, das die Pesungen. Und wenn du nach dem Schreiben das hast, das den Rente nicht korrekt angepasst wird, widersprich. Du hast das Recht dazu, und die Rentenversicherung ist verpflichtet, der Einnerkrung zu geben. Ein weiterer wichtiger Hinweis, weil dieser Änderungen passieren nicht automatisch, besonders die Ausweitung der Grundrente auf Personen MIT 30 Beitragsjahren Words war automatisch. Aber wenn du unsicher bist, ob du
Worst, ist TSIM immer besser, aktiv nachsuffragen. Matched Feller, System haben. WR nachfragt. Say negen an recht. Und nach etwas, vertrau nicht blindlings auf Informationen, die du in sozialen Medien oder von Freunden und Bekannten hörst. Rentenpolitik ist komplex und verbreiten sich schnell. Die einzige verlässliche Quelle ist die Deutsche Rentenversicherung selbst in Twitter direkt. Ihr Website unter deutschrentenversicherung.de oder offiziell Beratungsstellen auch das Bundesministerium. Arbeiten Soziales veröffentlicht regelmäßig aktualisierte Informationen zur Rentenreform. Lass uns kurz zusammenfassen, was du heute gelernt hast. Erstens wird das Rentenniveau auf 495% angehoben, es bedeutet mehr Geld. Alle Rentnerinnen und Rentner. Zweitens geht es einen neuen Inflationsschutzvertrag, der die Kaufkraft langfristig sichert. Drittens wird die Erwerbsminderung durch Einwohnerrechnungsit deutlich verbessert. Viertens wird die Grundrente automatisiert und auf Personen mit 30 Beitragsjahren ausgeweitet. GTS neue Flexibilisierung beim Renteneintritt sollt sechstens werden. Unfledges iten besser anerkannt. Siebtens wird die Register rund reformiert und Betriebsrenten werden gestrikt. Und achtens startet das Generation Kapital in Volumumfang als Investition in die Zukunft des Rentensystems.